nan sun yanke wurin ba ku hoto mai kyau da kuma tsari na gari. Sokoto State Government says it is committed to ensuring the provision of healthcare service delivery to the people of the state. Sokoto State Government launches ambulances for emergency services towards responding to emergency situations in the state. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 23rd of September 2025. It is also the first day of Rabiul Thani, 1447 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibudallatu with the news. The Sultan of Sokoto and President General of the Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs, Alhaji Muhammad Sadabu Bakar, announced that Tuesday, 23rd September 2025, has been declared as the first day of Rabiul Thani 1447 after the Hijrah. This declaration marks an important date in the Islamic calendar and signifies the beginning of the second month in the year of Hijrah. It is a time for reflection, prayer, and community of Muslims around the world. The statement issued by Prof. Sambuwali Junaid, the Wazir of Sokoto and Chairman Advisory Committee on Religious Affairs, the Sultanate Council, encourages all Muslims to prepare spiritually and physically for this period, embracing the values of compassion, fraternity, and faith that underpin the beliefs of Muslims. The Sokoto State Government has reaffirmed its commitment to improving the health sector by supporting UNICEF in the implementation of the SOP emergency response, providing free healthcare services to vulnerable populations, and supplying gadgets to enhance data collection. The assurance was given by the State Deputy Governor Alhaji Idris Mohammed Gobir during a visit by the new UNICEF country representative, Mrs. Wafa Sai, who came for a familiarization visit in Sokoto. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu was there on our report. During his address, the Deputy Governor of Sokoto State, Alhaji Idris Mohammed Gobir, who represented Governor Ahmed Aliyu, expressed satisfaction with UNICEF's commitment to improving the health sector in the state. He noted that health is one of the key priorities in Governor Ahmed Aliyu's 9-point agenda, assuring that the state government will remain actively involved in implementing relevant activities. Coming to Sokoto State, as you have just said, that you will make mention of Sokoto by the time you go to other states, so that from what we have so honestly speaking, our official, our people, our government, our leader, we are all committed, 100% committed in order to improve the well-being of our people. Alhaji Gobir further pledged that the government would continue to provide all necessary support to UNICEF for the smooth execution of its programs in Sokoto State. Earlier, the newly appointed UNICEF country representative, Mrs. Wafa Said, explained that the organization's interventions are aimed at promoting the well-being of people, particularly women and children across the globe. Sokoto have committed 500 million naira for nutrition supplies. In UNICEF, we have maintained called the Farm Nutrition Fund, that for every naira from the Sokoto state, UNICEF will put another naira to be doubled. So that is really excellent, and we're looking forward, as soon as these are released, UNICEF will also put equal amount to buy nutrition supplies. This really shows the commitment and the leadership of the state. She also assured that more support will be provided by UNICEF
to strengthen and enhance healthcare delivery in Sokoto State. The highlight of the meeting was the presentation of UNICEF's program to the state government. Thank you, Excellency. Thank you so much. Thank you. In attendance were the newly appointed Deputy Country Representative in charge of operations, Mr. Charles Opikoli Lolika, the Secretary to the State Government, Special Advisors, the Commissioners for Health and Budget and Economic Planning, the Executive Secretary of Primary Healthcare Development Agency, UNICEF State Representatives, among others. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. The Sokoto State Government has launched a statewide ambulance emergency service aimed at improving healthcare delivery and responding promptly to emergency situations. Our correspondent Rabi'u Abdullahi Wakili reports that the program was commissioned by the Sokoto State Commissioner of Health, Dr. Farouk Umar Abubakar, at the ministry. His reports. Speaking during the commissioning of the program, the Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Farouk Umar Abubakar, explained that the ambulances has been fully renovated and are capable of meeting emergency demands. The service is expected to cover road traffic accident, gunshot wounds, maternal emergencies, and other critical cases, with a central control room to be established at the Specialist Hospital in Sokoto. The Commissioner further noted that emergency response numbers has already been applied for through the National Communication Commission, but GSM lines will be used in the meantime. He added that staff have been deployed to work 24 hours daily to respond to calls from across the state, with ambulances stationed in Sabon Birni, Isa, Shagari, Bodinga, Yabo, Tambol, Benji, Silame, and Ilela local government areas. Details will be released to the public later, but for now we are launching it so that the people know that we have launched our formal state ambulance services in order to provide and respond to emergencies across the state. And I already told you not all the cases that we're going to respond. Additionally, Yusuf Haruna Argungu, the representative of the National Emergency Medical Services and the ambulance system, explained that the initiative is designed to be sustainable with funds already allocated at the national level. He revealed that commercial vehicle operators will be engaged to expand coverage provided they are verified and registered. Under the arrangement, tricycle operators will be paid 10,000 per response, while fully equipped ambulances will receive 50,000 naira and those without full kit 30,000 naira, with payment made directly after verification. He stated that the initiative is not only for the city resident but is designed to reach rural communities, assuring timely medical response across the state. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. Don't forget, you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news now continues. The chairman of the All Progressives Congress APC in Sokoto State, Alhaji Isa Sadiq Achida, has defended Senator Aliyu Magatakar Dawamako, dismissing political criticisms directed at the party leader. Addressing journalists in Sokoto, Achida insisted that Senator Wamako remains a towering figure in the state's politics and cautioned that his goodwill and generosity should not be repaid with betrayal or insults. He singled out Senator Ibrahim Lamido, who represents the Sokoto East Senatorial District, accusing him of working against the APC from within.
Achida described Lamido as a Zamfara indigene with no political feature in Sokoto, declaring that the era of non-indigenes exploiting the state's hospitality for political advantage was over. Senator Ibrahim Lamido is not from Sokoto State. He is from Zamfara. If he wishes to contest in 2027, he should do so in his home state, Achida said. He is free to reside here like every other law-abiding Nigerian, but certainly not as a political representative of the people. The APC chairman dismissed claims that Lamido is leading a faction within the party, insisting that there is nothing to reconcile with him. The APC did absolutely nothing to him. He has been the one waging a relentless campaign against the party. Even if reconciliation were to occur, the party will never trust him with the senatorial ticket again. The party gave him the platform and the structure, and he turned against it. His political career is over. Both the APC and the people have disowned him. Achida also dismissed the influence of former Senator Abubakar Umar Gada, who recently claimed to have attracted APC members into the African Democratic Congress ADC, part of a coalition seeking to challenge the ruling party in 2027. Achida remarks that in the 2023 governorship election, Gada secured just over 3,500 votes across the entire state, less than what a strong candidate gets in one polling ward. He has no base and no future in Sokoto politics. He maintained that the APC in Sokoto remains united under Governor Ahmed Aliyu Sokoto and the guidance of Senator Wamoko. Reports of divisions within the party, he argued, are exaggerated. The party is not under any threat from these self-serving individuals. The real APC is intact, working and delivering the dividends of democracy to the people, and the people of Sokoto State have seen the difference. In a related development, the chairman of the All Progressives Congress APC in Sokoto, Alhaji Isa Sadiq Achida, has tackled former Governor Amin Waziri Tambol as lacking a solid political base in the state. In an interview, Achida claimed that the ex-governor's rise to power was largely dependent on political godfathers, particularly Senator Ali Takradawa in 2015. The APC chairman also described his 8-year administration as an era of stagnation and asset stripping. He alleged that Tambol had deliberately refused to formally hand over to Governor Ahmed Aliyu in 2023 to avoid being recorded as leaving behind a state riddled with abandoned projects. Giving Back Initiative has graduated 20 women who successfully completed training in food processing and entrepreneurship, equipping them with the tools and resources needed to start their own businesses. Our correspondent Jamilu Musa Maishanu reports that the graduation ceremony was held at the Foundation Secretariat in the Dambua area of Sokoto. His report. The beneficiaries received training in beans cake production, soybean cake processing, and milk preparation. Each graduate was presented with a starter pack including beans and other necessary materials, as well as a 20,000 cash grant to launch their businesses. Chairperson of the Empowerment Program, Malama Saudat Ahmad, said the training was designed to make women self-reliant and economically empowered. One of the facilitators, Halima Sani, praised the foundation for its commitment and encouraged the beneficiaries to apply the skills they had gained for the benefit of their families and the communities. Ahmad Aliyu Girabshi, a representative of the foundation, outlined some of its past achievements and emphasized the critical role women play in driving social and economic development. Speaking at the event, Sarkin Malaman Sokoto Malam Yahaya na Malam Boyi urged the graduates to make judicious use of the items and funds they received, stressing that the initiative should translate into tangible benefits for society. He also commended the foundation, its founder, and the Sokoto state government for supporting grassroots development.
Highlights of the ceremony including the presentation of certificates and starter kits to the graduates. The event was attended by the representative of NACOMIO and other dignitaries. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. The Commissioner for Basic and Secondary Education, Sokoto State, Professor Ahmad Ladan Ala, has directed all principals of public secondary schools across the state to immediately suspend the collection of fees. This directive follows the setting up of a committee by the Commissioner to review concerns raised regarding fees charged in schools. The suspension will remain in effect pending the outcome and recommendation of the committee. Professor Allah emphasized that under no circumstances should any parent, guardian or student be asked to pay the following fees at this time: Parent-Teacher Association PTA levy, admission fee, testimonial fee, statement of result MSS fee, basic education certificate examination, statement of result certificate, answer sheets, screening form, senior secondary certificate examination SSCE fees, and NECO, NAPTEV, and by certificate fees. The statement added that all principals are hereby advised to comply strictly with this directive. Any violation will attract immediate administrative action. The Nigerian Railway Corporation says it has made major progress in recovery, repair, and safety work after the Abuja-Kaduna train derailment that happened on August 26 at Asham. NRC's Managing Director, Dr. Kayode Opeifa, revealed this in a statement released on Monday in Lagos. He said engineers have successfully placed back on track and recovered all coaches and locomotives involved in the derailment. The recovered trains, he explained, have been moved to designated workshops for full checks and technical repairs. Opoifa confirmed that the main rail line has been repaired and is now safe for use, though work is still ongoing on the secondary track. He added that the second line will stay closed until all needed repairs are completed. According to him, engineers have also begun a full safety and infrastructure review of the corridor to ensure the rail system remains durable, reliable, and safe. The stage, he said, involves a thorough inspection of the repaired parts and other important infrastructure along the route. He stressed that train services will only resume after inspections, technical tests, and certifications have been properly carried out. On passenger welfare, he confirmed that out of the 618 passengers on board during the derailment, 22 were injured and are currently recovering. He said 512 passengers have been contacted, but 71 others are still unreachable due to wrong or inactive contact details. Opaifa added that NRC's internal investigation has been completed and the management has accepted the findings. He explained that the report linked the derailment to human error, including speeding and poor handling of the emergency braking system. He also said the corporation is waiting for the final reports from the Ministerial Committee and the Nigerian Safety Investigation Bureau before making further decisions. Opaifa assured passengers that the official date for the resumption of train services will be announced soon. He thanked passengers for their patience, the media for timely updates, and security agencies for helping with recovery operations and protecting lives and property. To end the news, the main points. We reported to you that the Sokoto State government has expressed its commitment to ensuring the provision of healthcare service delivery to the people of the state. We also brought you that the Sokoto State government has launched ambulances for emergency services towards responding to emergency situations in the states. That's all we have for you today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am Hayatu Jibodallatu saying goodbye.
This is to inform all the interested graduate wishing to take up job appointment with Sokoto State Government that recruitment process begins on Monday 22nd of September 2025 and ends on the 6th of October 2025. Interested applicants are to obtain their forms free from their local government of origin, after which the applicant can then go to the official recruitment portal to fill all necessary information as may be required. The official recruitment portal is employment.sokotostate.gov.ng. Interested applicants are to take note of the following while filling their forms online. Ensure to have a suitable internet connection. If you are a first-time user, click on Start Application to create an account by registering with a valid email and phone number. If already registered, log in with your credentials to complete or update the application. Complete all mandatory fields carefully, such as biodata. Scan and upload required documents, educational certificates, proof of indigent, birth certificate, national identification number, etc. Picture of the applicant should be taken or snapped at the time of filling the form. Documents should be clear and properly scanned. Submit only one application. Multiple or duplicate submissions may lead to disqualification. The recruitment process is free. Do not pay anyone for the exercise. Shortlisted applicants will be notified through their registered email or via the portal. Any further test or screening will be communicated officially. All applications must be completed between 22nd September and 6th of October 2025. Announcer Barrister Gandhi Umar Muhammad MNI, Secretary Recruitment Committee. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana irin kokarin da take na tabbatar da ingancin sha'anin kiwon lafiya ga al'ummar jihar Sokoto. Za ku ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da motocin kiwon lafiya na ambulance domin bayar da taimakon gaggawa a bangaren kiwon lafiya a jihar. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu Tv. Yau muna Talata 23 ga watan Satumban shekara ta 2025, wanda ya muwafaka ga 1 ga watan Rabi'u Thani shekara 1447 bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. Yanzu kam sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Mai alfarma sarkin musulmi kana shugaban majalisar kolin lamarin addinin musulunci wato Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar ya sanar da cewar yau Talata 23 ga watan Satumban wannan shekarar ta kasance 1 ga watan Rabi'u Thani shekara ta 1447 bayan hijira. Wannan shi ke bayyana irin muhimmancin kwanakin watan addinin musulunci tare da bayyana somawar sabon watan Rabi'u Thani a shekarar musulunci. Kuma wannan lokaci ne da ke ƙara ƙarfafawa al'ummar musulmi gwiwa domin ƙara jajircewa da sadaukarwa wajen gudanar da addu'a da kuma haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmin ƙasashen duniya. Sanarwar da ke ɗauke da sa hannun Profesa Sambo Wali Junaidu, wato wazirin Sokoto kana shugaban kwamitin bayar da shawarwari kan lamarin addinin musulunci na Majalisar Sarkin Musulmin. Majalisar har wa yau ne ta karfafa wa al'ummar musulmi da su ƙara kasancewa masu sadaukar da lokacinsu tare da ƙara ɗabbaka ɗabi'u da halayya na gari da kuma haɗin kai, kazalika da ci gaba da bautar Allah kan gaskiya. Gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara tabbatar da irin ƙoƙarin da take yi na bunƙasa sha'anin kiwon lafiya a jihar Sokoto ta hanyar bayar da goyon baya ga shirin nan na hanyoyin samar da taimako na kiwon lafiya ga marasa galihu wato SOP na asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF, tare da bayar da kiwon lafiya kyauta ga marasa galihu da kuma ƙarin samar da kayayyakin aiki domin ɗaukar bayanai. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Alhaji Idris Muhammad Gobir shine ya bayar da wannan tabbacin yayin wata ziyara da sabuwar wakiliyar asusun UNICEF ɗin ta ƙasa wato Ms. Wafa Sa'i ta kai masa. Ga rahoton wakiliyar mu a bangaren kiwon lafiya Aisha Abdullahi Aminu.
A yayin jawabin nasa, mataimakin gwamnan jihar Sokoto Alhaji Idris Muhammad Gobir, wanda ya wakilci gwamna Ahmad Aliyu, ya bayyana jin daɗinsa kan yadda asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ke nuna ƙwazo wajen inganta kiwon lafiya a jihar. Ya jaddada cewa lafiya na ɗaya daga cikin muhimman ƙudurori tara na gwamna Ahmad Aliyu, inda ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da taka rawar gani wajen aiwatar da ayyukan da suka shafi ɓangaren lafiya. Alhaji Gobir ya ƙara da cewa gwamnati za ta ci gaba da bayar da dukkan goyon baya da ake buƙata ga UNICEF domin samun nasarar aiwatar da shirye-shiryenta a jihar Sokoto. Da take magantawa, wakiliyar UNICEF a Najeriya, Mrs. Wafa Sa'id, ta bayyana cewa shirin ƙungiyar na nufin inganta rayuwar al'umma musamman mata da ƙananan yara a faɗin duniya. Ta kuma tabbatar da cewa hukumar za ta ƙara baiwa jihar Sokoto goyon baya domin ƙarfafawa da kuma inganta harkar lafiya. A yayin taron an gabatar da shirye-shiryen da hukumar ta zo da su ga gwamnatin jihar Sokoto. Wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron sun haɗa da sabon mataimakin wakilin UNICEF mai kula da harkokin gudanarwa, Mr. Charles Opikoli Lolika, sakataren gwamnatin jihar, masu ba da shawara na musamman, kwamishinonin lafiya da tsare-tsare na tattalin arzikin jiha, sakatariyar hukumar kula da lafiya matakin farko, wakilan UNICEF na jiha da dai sauransu. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu Tv. To har wayo a bangaren kiwon lafiya ɗaya, inda gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da motocin kiwon lafiya na ambulance da manufar bunƙasa sha'anin kiwon lafiya da kuma kulawa da bangaren yadda ya kamata tare da gudanar da aiki a jihar Sokoto. Wakilin mu Rabi'u Abdullahi wakili ya rawaito mana cewar kwamishinan kiwon lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ne ya kaddamar da motocin a ofishinsa. Ga cikon rahotonsa. Da yake jawabi yayin kaddamar da shirin, kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa an gyara daukacin motocin asibitin gaba daya kuma suna da yawan da za su iya biyan bukatun gaggawa. A cewarsa, shirin dai zai mai da hankali ne ga kula da haɗurran hanya, harbin bindiga, matsalolin mata masu juna biyu da sauran matsalolin lafiya na gaggawa, tare da kafa ɗakin kula da kiran gaggawa a asibitin ƙwararru ta jihar Sokoto. Kwamishinan ya ƙara da cewa an riga da an tura buƙatar lambobin kira daga hukumar sadarwa ta ƙasa, amma a halin yanzu za a yi amfani da layukan tafi da gidanka. Ƙara da cewa an riga da an tura ma'aikata da za su yi aiki a tsawon awa 24 a kowace rana domin amsa kira daga faɗin jihar, inda motocin za su yi aiki a wuraren da suka hada da ƙananan hukumomin Sabon Birni, Isa, Shagari, Bodinga, Yabo, Tambol, Binji da Silame da Illela. A yi unhwani da wannan dama don a ci unhwanin da wannan tsare-tsare na gwamnati, ba za a ci kuma a yi son rai ba. Kila idan matsala ce emergency haɓai cikin waɗanga, ko ka kira ambulance in ta zo ba a cewa ba za a je amma bai cikin wanda gwamnatin tarayya za ta biya kuɗi, tsarin da za su biya. Ambulance za ta iya zo ta ɗauke ka ta kai ka asibiti, amma wasu matsaloli kaga, amma kamar irin matsaloli a ce maka attack na asma, kaga ya zama emergency, yana cikin waɗanda yake ana iya kula da su. Haka kuma Yusuf Haruna Argungu, wakilin hukumar bada agajin gaggawa ga marasa lafiya ta ƙasa da kuma ayyukan motocin asibiti, ya bayyana cewa wannan shirin an tsara shi ne domin ya ɗore, kuma tuni an ware kuɗaɗe daga matakin tarayya domin tallafawa shirin. Ya bayyana cewa za a yi haɗaka da direbobin motoci masu zaman kansu domin faɗaɗa shirin, sai dai amma sai sun yi rijista kuma sai an tantance su. A ƙarƙashin tsarin, direbobin keke napep za a riƙa biyan su Naira 10,000 a kowane aiki, yayin da motocin asibiti da ke ɗauki da kayan agajin gaggawa za su karɓi Naira 50,000, sai dai waɗanda ba su da cikakken kayayyakin za su karɓi Naira 30,000. Za a riƙa biyan kuɗaɗen kai tsaye bayan tantancewa. Ya jaddada cewa ba an shirya shirin ne ga iya mutanen da ke zaune a cikin birni ba.
an shirya shi ne domin ya kai ga al'ummar karkara domin tabbatar da samun kulawa cikin lokaci a duk faɗin jihar. Ƙarshen rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. To jama'a kada ku sha'afa kuna kasancewa ne da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya. Za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da shafukan sada zumunta kamar YouTube ta hanyar amfani da Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin ganin labaranmu da ma shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. Shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Alhaji Isa Sadiq Acida ya yi kalaman kariya ga Sanata Aliyu Magatakardawa Mako tare da watsi da wasu kalamai na sukar siyasa da aka yi wa jagoran jam'iyyar a jihar Sokoto. Da yake yi wa manema labarai jawabi a cikin jihar ta Sokoto, Isa Sadiq Acida ya bayyana Sanata Aliyu Magatakardawa Mako a matsayin haziki jajirtacce ɗan siyasa wanda ya yi aiki tukuru wajen bayar da ci gaba a jihar Sokoto. Yana mai cewar a saboda irin ayyukan da ya yi nagari bai cancanci waɗannan kalaman na suka ba face yabo. Ya ambato sunan Sanata Ibrahim Lamido wanda ke wakiltar mazaɓar Sokoto ta Gabas, yana mai cewar yana yi wa jam'iyyar ta APC zagon ƙasa. Acida ya bayyana Lamido a matsayin wanda ba ɗan asalin jihar Sokoto ba sai dai wanda ya fito daga jihar Zamfara. Yana mai cewa yanzu lokaci ya wuce da waɗanda ba 'yan asalin jihar Sokoto ba za su yi amfani da damar da suke da ita a ɓangaren siyasa. Yana cewar Sanata Ibrahim Lamido ɗan asalin jihar Zamfara ne, kuma idan har yana da niyyar fitowa takara a shekarar 2027 to zai iya fitowa takarar ne a jiharsa kawai. Acida ya ci gaba da cewar yana da damar zaunawa a cikin jihar Sokoto kamar yadda doka ta tanadarwa duk wani ɗan Najeriya, sai dai kuma a ɓangaren wakilcin siyasar al'umma to ya je jiharsa. Shugaban APC ɗin ma ya yi watsi da kalaman da ke cewar Lamido na jagorancin wani ɓangare na jam'iyyar ne. Yana mai cewar Lamido ba ɗan jam'iyyar ba ne, haka ma jam'iyyar ba ta da wata alaƙa da shi. Yana mai cewar haka ma jam'iyyar ba za ta taɓa amincewa da shi ba kuma za ta sake sama masa tikitin fitowa takarar ɗan majalisar dattawa ba. Yana mai cewar jam'iyyar ta yi masa halacci ta kowane ɓangare sai dai kuma ya juya mata baya. Da haka wannan ya zo ƙarshe tun daga ɓangaren jam'iyyar APC har ma ga al'ummar jihar. Acida haka ma ya yi watsi da wasu kalamai na tsohon sanata Abubakar Umar Gada wanda yake ikirarin cewar ya janyo ra'ayin wasu membobin jam'iyyar APC inda za su sauya sheƙa zuwa ga jam'iyyar ADC, waɗanda har za su iya ƙalubalantar jam'iyyar APC a shekarar 2027. Acida ya bayyana cewar a zaben gwamnoni na shekarar 2023 Gada ya samu ƙuri'u 3,500 ne kaɗai a sassan jihar Sokoto, wanda wannan wani jigon siyasa ko kuma ɗan takara bai wuce ya same su ba a rumfa ɗaya. Don haka Gada ba shi da wani gurbi a siyasar jihar Sokoto. Ya ci gaba da cewar jam'iyyar APC a jihar Sokoto har wayo tana nan tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu da kuma jagoran jam'iyyar wato Sanata Aliyu Magatakardawa Mako. Yana mai musanta cewar jam'iyyar ta rarrabu. Kazalika ya ce jam'iyyar ba ta fuskantar wani ƙalubale ko kuma tarnaƙi daga kowa. Jam'iyyar APC tana nan kimtse kuma tana aiki yadda ya kamata, inda take ci gaba da gudanar da aikinta, kuma jihar Sokoto da al'ummar ta na kwankwadar roman demokradiyya ta hanyarta. Kazalika al'ummar jihar Sokoto sun ga bambance-bambance da dama na ɓangaren alfanu da ci gaba. A wata makamanciyar wannan kuma shugaban jam'iyyar APC din na jihar Sokoto Alhaji Isa Sadiq Acida
ya kalubalanci tsohon gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal, inda ya bayyana sa a matsayin wanda ke da karancin goyon baya da kuma gurbi a siyasar jihar Sokoto. A wata tattaunawa da manema labarai a Cida ya bayyana cewa tsohon gwamnan ya samu shugabanci ne ta hanyar amfani da siyasar Ubangida, musamman ta bangaren sanata Aliyu Magatakarda Wamako a shekarar 2015. Shugaban jam'iyyar ta APC haka ma dai ya bayyana shekaru 8 da Waziri ya yi na shugabancin jihar Sokoto a matsayin shugabanci wanda bai kawo ci gaba ba, kuma na dulmiyar da kadarori. Ya kuma zargin cewar Tambuwal ya yi watsi da ya hannunta shugabanci kamar yadda doka ta tanada ga gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu a shekarar 2023 ne domin kaucewa bayar da cikakkun bayanai yadda ya kamata, inda ya bar jihar da wasu ayyuka da ya yi watsi da su bai kammala ba. Shirin nan na Giving Back Initiative ya samu nasarar yaye mata 20 waɗanda suka samu nasarar kammala horo ta ɓangaren abinci da kuma sana'o'i, tare da ba su kayayyakin soma sana'ar da kuma kuɗin da za su ba su damar soma sana'o'in da suka koya. Jamilu Musa Mai Shanu ya rawaito mana cewa an gudanar da bikin ne a sakatariyar gidauniyar wacce ke unguwar Dambuwa a cikin birnin Sokoto. Ga rahotonsa. Waɗanda suka amfana da samun horon a fannin yin ƙosai, sarrafa awara da kuma haɗa madara. Kowane wanda ya kammala ya samu kayan tallafi, ciki har da wake da sauran kayan da ake buƙata, tare da taimakon kuɗi na Naira 20,000 domin fara kasuwanci. Shugabar shirin ƙarfafa mata Malama Saudat Ahmad ta bayyana cewa an shirya horon ne domin taimakawa mata su dogara da kansu tare da samun ci gaban tattalin arziki. Waɗannan kayan da kuke gani su ne suka jera su, kuma su suka yi su da hannuwansu. Mun ba su horo kamar na kwana 3, sannan kuma muka umarce su da su masu yi yau saboda manyan bakinmu su gani. Babban makasudin wannan taro to shine mu karfafa su da sana'o'i daban-daban domin su tashi da kansu, su yi dogaro da kansu, su bar roƙo da bara, sannan kuma da ganin laifin juna ko 'yan uwa. Ɗaya daga cikin masu koyarwar Halima Sani ta yaba da ƙoƙarin da cibiyar ta yi, tare da ƙarfafawa masu amfana gwiwa su yi amfani da ilimin da suka samu don amfanin iyalansu da kuma al'ummarsu. Ka ƙosai in ka buɗe ciki ne ka ga nama, instead of ka ga ƙosai normal. Mun koya musu yadda za su yi ƙosai normal da makamancinsu, su kaga duk an zamananta. Ga kuma soya beans milk shi ma an koya musu. Shi ma za ka ga mutane da dama suna sai da nasu irin na 50-50 ɗin nan, wanga shi kuma gaskiya mun koya musu yadda za su ƙawatar da shi. Wakilin cibiyar Ahmad Aliyu Girafshi ya bayyana wasu daga cikin nasarorin da aka cimma a baya, tare da jaddada muhimmancin rawar da mata ke takawa wajen bunƙasa tattalin arziki da ci gaban al'umma. A jawabinsa a wajen taron Sarkin Malaman Sokoto, Malam Yahaya na Malam Ɓoyi ya shawarci waɗanda suka amfana da su yi amfani da kayan da kuɗaɗen da aka basu yadda ya dace, tare da tabbatar da cewa wannan shirin ya amfanar da al'umma baki ɗaya. Haka zalika ya yaba wa cibiyar da wanda ya kafa ta da kuma gwamnatin jihar Sokoto bisa kawo tallafi ga jama'ar su. Masu daukin Sokoto, ayyukan da aka yi da shi da membobi ne da su Amir da sauransu, Allah taimake shi dawo da su lafiya, dan su kuma girma kuma da jihar Sokoto shi Allah taimake shi mai jagora da sauran malamanmu na zaure na alluna, shugabannin mutum da bisa da shugaban kasa, gwamnoni, sanatoci, wakilai na ko'ina, 'yan kasuwa, matasa, a jami'an tsaro, manoma, makiyaya, duk Allah taimake su, Allah zama da wannan kasa ta mu lafiya. Babban abin da ya ɗauki hankali a wajen taron shine bayar da takardun shaidar kammala horon da kuma kayan tallafi ga waɗanda suka amfana, inda wakilan ƙungiyar Nakomyo da sauran manyan baƙi suka halarta. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. Kwamishinan ma'aikatar ƙarama da babbar sakandare na jihar Sokoto, Profesa Ahmad Ladan Ala, ya baiwa dukkanin shugabannin makarantun nan sakandare da ke sassan jihar Sokoto umarnin dakatar da karɓar kuɗaɗe. Wannan umarnin nasa da ya biyo ne bayan kafa wani kwamiti da kwamishinan ya yi
da zai yi duba zuwa ga ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar game da tsananta kuɗaɗen da ake caja a makarantun ne. Dakatarwar dai ta soma aiki ne kuma za ta ci gaba da aiki har zuwa lokacin da kwamitin ya bayar da sakamakonsa game da binciken. Profesa Ala ya bayyana cewar daga yanzu ba wasu iyaye ko kuma maga'isa ko ɗalibai da za su biya wasu kuɗaɗe a makarantun din har zuwa wannan lokacin da za a bayar da sakamako. Kuɗaɗen kuwa su ne kuɗaɗen ƙungiyar malamai da iyaye ta PTA da kuma kuɗaɗen samun damar shiga makaranta da na shaidar kammala karatu da na shaidar sakamakon jarabawa da kuɗaɗen ƙungiyar ɗalibai musulmi ta MSS da kuma na shaidar kammala karatu wato ta jarabawa. Kazalika da takardar shaida ta certificate da takardun amsa tambayoyin jarabawa da takardar fom ɗin tantancewa da kuɗaɗen jarabawar kammala karatun secondary school wato SSCE da suka hada da NECO da NAPTEP da MBAIS. Sanarwar ta ƙara da cewar dukkanin shugabannin makarantun ne akwai buƙatar cewar su bi doka da ƙa'idojin da aka shata domin kuwa duk wanda ya taka doka to zai fuskanci hukunci. Hukumar kula da sufurin layin dogo ta Najeriya wato NRC ta bayyana cewar ta samar da ci gaba a ɓangaren gyararraki na hanyar nan ta layin dogo da ta taso daga birnin tarayya Abuja zuwa Kaduna, wanda har aka samu tangarɗa a wani layin dogo a watan Agusta. Manajin daraktan hukumar Dr. Kayode Ofefa shi ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin a birnin Eko. Ya bayyana cewa injiniyoyi sun samu nasarar gudanar da aikin dawo da layin dogon lami lafiya tare da gudanar da gyare-gyaren da duk ya kamata. Ya kuma ce jirgin ƙasan da ya samu tangarɗa a wannan lokacin an ɗauke shi an kai shi gurin da za a yi gyaransa tare da gudanar da bincike a kansa. Ofefa ya bayar da tabbacin cewar ana nan ana ci gaba da ƙarin gyara da kuma dudduba lafiyar layin dogon, kuma yanzu haka za a iya amfani da shi lami lafiya. Ya ƙara da cewar za a ci gaba da rufe layin dogon ne har sai an kammala dukkanin gyare-gyaren da ake yi. A cewarsa injiniyoyi sun soma duddubawa da kuma binciken lafiyar layin dogon da kuma ababen more rayuwar da ke kan layin dogon domin tabbatar da ingancinsa da kuma gudanar da sufuri kansa lami lafiya. A cewarsa ana ci gaba da gudanar da kwakwaran bincike tare da gudanar da gyara a wasu ɓangarori na ababen more rayuwa masu muhimmanci da ke kan layin dogon. Ya bayyana cewar za a iya dawowa da sufurin jirgin ƙasa ne bayan kammala bincike da kuma gwaje-gwaje da gyararrakin da ake yi. Game da walwalar fasinjoji kuwa, manajin daraktan ya bayar da tabbacin cewar daga fasinjoji 618 da ke cikin jirgin ƙasan da ya samu tangarɗa a wannan lokacin, 22 ne daga cikinsu suka samu rauni kuma har wa yau suna nan suna karɓar kulawa kuma suna ci gaba da samun sauƙi. Ya ce 512 daga cikinsu kuwa dukkaninsu an tuntuɓe su kuma suna cikin ƙoshin lafiya, sai dai 71 ne da ake ta ƙoƙarin samu har wa yau ba a same su ba, wanda ya ta'allaka hakan sakamakon ko dai rashin hanya mai kyau ko kuma rashin hanyoyin samun su. Ofefa ya ƙara da tabbacin cewa an kammala binciken ciki da ake gudanarwa na hukumar, kuma hukumar gudanarwar hukumar ta riga da ta karɓi bayanai. Ya bayyana cewar rahoton na da alaƙa da akasin da aka samu na haɗarin jirgin ƙasan a wannan lokacin, wanda ya ƙunshi yanayin gudun jirgin da kuma yadda aka gudanar da birkin jirgin. Haka ma dai ya ce hukumar har yau tana jiran sakamakon ƙarshe ne daga kwamitin da ke kula da lamarin, kazalika da bayanin hukumar ƙididdiga ta binciken lafiyar 'yan Najeriya kafin ɗaukar mataki na gaba. Ofefa ya kuma bayar da tabbaci ga fasinjoji cewar za a sanar da lokacin dawo da sufurin layin dogon ba da jimawa ba. Ya gode wa fasinjojin kan haƙurinsu da kuma kafafen yaɗa labarai kan sanar da bayanai kan lokaci.
kazalika da hukumomin tsaro kan bayar da haɗin kai da kuma taimako wajen gudanar da ayyukan da kuma bayar da kariya ga lafiya da dukiyoyin al'umma. Duka iyakacin labaran kenan, kafin mu yi sallama da ku ga maimacin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana irin ƙoƙarin da take na tabbatar da ingantaccen sha'anin kiwon lafiya a jihar Sokoto. Haka ma kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da motocin kiwon lafiya na ambulance domin bayar da taimakon gaggawa a bangaren kiwon lafiya a jihar Sokoto. A madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Nafisa Kabiru Muhammad na fassara na karantu nake cewa na bar ku lafiya. Any other business